Okay, are we ready to begin? Yes, we do. Great. Let's tune in together. Please bring your palms to the center of your chest. Настроимся, руки на центре груди. Inhale deeply. Глубокий вдох. And exhale. И выдох. Inhale again. Снова вдох. And exhale. И выдох. And inhale to tune in. Вдох, чтобы настроиться. Guru Nanak, Jugat Guru Nanak, Sadhana Namak, Sri Guru Nanak, Guru Namak, Jugat Guru Namak, Sadhguru Namak, Sri Guru Nanak, Guru Namak, Jugat Guru Namak, Sadhguru Namak, Sri Guru Namak. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome everybody. Всем добро пожаловать. If you don't know me, my name is Jugat Guru Singh. Если вы со мной не знакомы, меня зовут Jugat Guru Singh. I was very fortunate to be born into this lifestyle. Мне очень повезло родиться внутри этого образа жизни. My parents met Yogi Ji before I was born. Мои родители встретили Йоги Джи до моего рождения. And I had to find my own way, but I've been here, since I was born, studying Kundalini Yoga and around these teachings of Sikh Dharma. И, конечно же, я искал свой путь, но в итоге я здесь, в кундалини-йоге, в сикхской дхарме. And I'm still learning. И я по-прежнему учусь. Because what Japji, which we're going to talk about today, will tell us is that our whole life is the opportunity and the chance to grow and to expand and to learn. И Джапджи, про который мы сегодня говорим, говорит нам, что вся наша жизнь – это шанс для того, чтобы расширяться, расти и развиваться. I don't feel special that I was born and had the opportunity to be here my whole life. Я не чувствовал эту избранность, что я родился внутри этого стиля жизни, что я оказался здесь всю свою жизнь. Just like everyone else, I had to apply these teachings and bow my head and then surrender myself in order to receive something. И так же, как и все, мне пришлось принять это учение, склонить голову, сдаться, чтобы это учение начало работать для меня. Some people are lucky, they get to do that from a very young age, maybe before they're teenagers even. Некоторым людям очень повезло, они вошли на этот путь еще очень рано, еще до того, как стали подростками. And some people, maybe it takes them some time, maybe when they're 30 or they're 40 or who knows how long before they're able to do this. А некоторым людям приходится подождать, они начинают в 30-40, а кто знает вообще во сколько. I was around 17 years old. Я начал где-то в 17. When I told myself I want to apply this technology, I want to see for myself. Everyone was telling me it will do this, you'll be so great, you have this opportunity, that opportunity.
but I didn't feel anything. I wanted to feel it for myself. Когда я сказал себе, так, я хочу применить эту технологию, все говорили мне, она дает такие результаты, но я захотел проверить на себе это лично. And I told myself, I'll try to do a special sadhana for 40 days. Я сказал себе, я попробую эту особенную садхану в 40 дней. And if something changed, then great, then this is for me. If I don't feel anything, then I leave it all and I find another path. Если что-то изменится, прекрасно, значит, этот путь для меня. Если ничего не изменится, я брошу это занятие. Here I sit today in the same path. И вот я сижу здесь перед вами до сих пор в том же наряде. That one commitment to 40 days for myself changed my entire life. И одно это обязательство взять те и пройти 40 дней, которые я прошел тогда, изменило всю мою жизнь. Okay, and I admit I was a little bit crazy. I did maybe 8 hours of meditation and yoga a day for 40 days, at least 8 hours. Признаюсь, я был немного сумасшедшим, потому что каждый день я занимался где-то часов по 8 часов йогой, каждый день все эти 40 дней. So I think if I didn't feel anything, I would be really in a bad place. Я подумал, что если я вообще ничего не ощущу, то, наверное, совсем это полная ерунда. But by Guru's grace, I was inspired and I keep going. Но по милости Гуру я вдохновился, и я продолжаю этот путь. And so is the same for you. То же самое и для вас. And it's the same for me still today. И по-прежнему это относится и ко мне сегодня. When something is not flowing, when something is not working, when I don't feel connected to myself and to the source, Когда что-то не работает, не течет, когда я не чувствую связь с собой, с источником, I know it's time to adjust and to change my approach of sadhana. я знаю, что время как-то перенастроить свою садхану. And there's one thing which remains steady, which never changes from the time I was 16, 17 until today, which I do every day. Есть кое-что, что не меняется с моих 18 лет, то, что я делаю каждый день, по сей день. And this is to recite the banis, including Japji. И это повторение бани, прочтение джапджи. The first act of our morning sadhana given to us in Kundalini Yoga is to recite Japji. Первая часть нашей утренней садханы в кундалини-йоге – это повторение джапджи. This is the base of all of this expanded consciousness and awareness which we can experience. И это основание для всего расширения сознания, которое мы хотим получить. And you know, there's a beautiful thing. It's not written in our mother language, right? Unless you're from India, it's not written in your mother language. И, конечно, интересное наблюдение. Все понимают, что это не написано на нашем родном языке, если только вы не родились в Индии. But that's not important. Но это не важно. As you grow, you can learn how to pronounce better, how to make the rhythm better, how to create the sound from the navel point more clear. В вашем развитии вы можете научиться, как правильно произносить, как лучше держать ритм, как правильно произносить звуки из своего пупка. And maybe in the very end, a little bit at least intellectual understanding about Japji. И, может быть, даже приобретете немного понимания через ум, что написано в джапджи. But the most important part is the experience of what do these words, when you say these words, how does it change you? How does it impact you? Но, пожалуй, самое главное – это прожить на своем опыте, как эти слова, когда вы их повторяете, меняют вашу жизнь. Mostly we go through our lives very unaware. Обычно мы идем по жизни очень неосознанно. Even think of the things which you eat. Do you know what happens to your liver? What happens to your spleen? What happens to your pancreas? How are your kidneys filtering it? How is your heart beating after you eat a specific food? When do you have to go to the bathroom from there? How much did you feed yourself? How much will be waste? Даже когда мы говорим про еду, знаете ли вы, насколько конкретная пища влияет на печень, на селезенку, на поджелудочную, как это фильтруется в почках, как это выводится? Понимаете ли, как пища влияет на вас? Normally we don't know these things. И обычно мы этого не знаем.
There was a great psychic, who read the tarot cards. Был один великий экстрасенс, который написал карты Таро. And he was in the same restaurant one time as Yogi Bhajan with all of Yogi Bhajan's students. И однажды он оказался в одном ресторане с Йоги Баджаном, где тот сидел со всеми своими студентами. And one at a time, the students were going to learn and to read their future, and the guy was perfect, so accurate, so good. И к этому экстрасенсу подходили ученики, просили его прочесть их будущее. И этот парень так точно отвечал на их вопросы, он был совершенно идеальным. And each one of them went to Yogiji afterwards and said, "Wow, this guy is perfect. He's amazing. He's so good." И потом эти люди подходили к Йоги Баджану и говорили: этот экстрасенс настолько невероятный, настолько чувствительный. And he was telling everyone, "I can tell you anything. You give me any question about your life, I'll tell you anything you want to know." А он говорил этим людям: экстрасенс, дайте мне любой вопрос про нашу жизнь, я дам вам все ответы, которые вам нужны. So Yogi Bhajan said, "Okay, I want to test this guy. I want to check it out." И Йоги Баджан говорит: я хочу проверить этого парня, сам к нему подойду. So he went to the table and he put $100. Он подошел к его столу, положил туда $100. He said, "If you can answer my question, you take $100 from me. If you can't answer my question, you have to pay me $100." И он говорит: если ты ответишь на мой вопрос, я дам тебе $100. Если ты не ответишь на вопрос, я возьму у тебя $100. It will be a very simple question. И это будет очень простой вопрос. Not even about me, about yourself. И это даже не про меня, это будет вопрос про тебя. And the man said, "Oh, okay, I agree." И мужчина говорит: ладно, давай, я согласен. He shook his hand. Они пожали руку. And Yogi Bhajan said, "Okay, my question is this. Йоги Баджан говорит: мой вопрос следующий. What time tomorrow morning will you visit the bathroom and do number 2?" Во сколько завтра ты зайдешь в туалет и сходишь по-большому? And the guy said, "What? What kind of question is this? This is crazy." И тот парень говорит: что за глупый, безумный вопрос? He said, "No, I'm asking you the most simple thing. Even the child knows when it will go to the bathroom. Tell me, when will you visit the bathroom tomorrow? First time. What time will it be?" Я задаю тебе самый простой вопрос. Каждый ребенок знает, когда он снова пойдет в туалет. Когда ты завтра пойдешь в туалет по-большому? He said, "You told me you can tell me the time of my death, the day of my death, how much money will I have, who will cheat me in my life, who will cause pain, but you can't tell me when you'll go to the bathroom tomorrow?" И ты мне говоришь, что ты можешь ответить на вопрос, когда я умру, какие дети у меня родятся, когда они родятся, но ты не можешь ответить, когда ты сам пойдешь завтра в туалет? This is the situation we all find ourselves in. И это ситуация, в которую мы все попадаем. Even the most basic, fundamental actions of our nature, of our body, we're not in tune with them. Мы не сонастроены даже с самыми базовыми, самыми естественными проявлениями нашего тела. Okay, not that we have to be able to say tomorrow morning 6:05, then I'll visit the bathroom. That's not important. И, конечно же, я не говорю про то, что надо сказать, что завтра в 6 утра я пойду в туалет. Это не так важно. But what he was showing us is these very, very fundamental pieces of our being. These are the things that we should know and that we should have awareness, and no one can tell us any different from outside. We need to know for ourselves. Но суть этого вопроса на самом деле в том, что мы должны понять суть себя, нашу основу, которую мы можем понять только изнутри, и никто снаружи нам ее не расскажет. We should know when we walk outside, how do we affect people? How are they seeing us? How are we elevating them or changing their lives? How are we relating with our family? How our money is going? How are we relating to our prosperity? What is the relationship we have to our health and to our happiness?
Мы должны знать, как мы будем влиять на людей, когда мы выйдем на улицу, как люди влияют на нас, как мы относимся к нашей семье, как семья относится к нам, как мы взаимодействуем с деньгами и какое наше вообще взаимоотношение с нашим личным процветанием. So a lot of times we think what we need to know is the future. What does the future have for me? What is so important about the future when you don't even know how you are and who you are today? И часто мы думаем, так бы важно было знать, какое у нас будущее, что будет происходить завтра и послезавтра. Но на самом деле самый главный вопрос, кто мы есть сегодня. Then that gives us the understanding that the most important knowledge that we can have, the most important piece of experience that we can have is the knowledge of our own soul, of our own heart, of our own being. И это показывает нам, что самый главный ответ, который мы можем получить, это опыт проживания себя, своей души, своей сущности прямо в настоящем моменте. Because when we have that, we don't think we're superior, we don't think we're inferior. We just know we are who we are, and we are very comfortable and content with that. И когда мы ощутим, кто мы есть, мы больше не будем чувствовать себя хуже других, лучше других. Мы будем просто довольны быть теми, кем мы являемся. How do we get that? Japji. И как к этому прийти? Джапджи. Japji means the chant, the remembrance, the recitation of the G. G energy is your spirit, your soul. И джапджи означает повторение джи. Джи — это энергия духа, энергия нашей души. First, we have to have the experience of it to know and to understand intellectually what it is. И сначала нам надо понять какой-то интеллектуальный опыт, что это такое. Because if we approach Japji as saying intellectual, and we can explain to you word for word the perfect meaning of Japji, but you don't feel it, what's the point? И мы не можем подходить к джапджи исключительно интеллектуально, выясняя значение каждого слова по отдельности, понимая смысл этих фраз, мы должны ощутить его на личном опыте, прожить его. I can sit with the greatest teacher and debate, this is the meaning of this line. No, this is the meaning. No, I'm thinking this is the meaning. Oh, wow, you're so great. You know the meaning. И можно сесть с самым великим учителем и начать дискутировать. Эти слова значат вот это. Он скажет, нет, эти слова значат вот это. И закатить целую дискуссию. And there's one question that can break the whole debate. Есть один вопрос, который может прекратить все дебаты. When you say this is the meaning, they will just say, how do you know? Потому что когда вы спросите, когда вы скажете, вот это смысл этой фразы, а у тебя спросят, откуда ты знаешь? At that point you have a choice. You can say one of two things. И в этот момент ты можешь ответить одним либо вторым способом. One, you can say, well, Guru Nanak says so. That means you're a parrot. You're just taking the repetition and repeating what Guru Nanak said. И первый способ, вы говорите, так сказал Гуру Нанак, поэтому это и верно. То есть вы просто играете в попугая. The second choice, you can say, because I experience it. И второй вариант, вы говорите, я прожил это на своем личном опыте. It's my experience, it's my understanding, and it leads my life. It has changed my life in so many ways. Это мой опыт, это мое понимание. Я живу так, и это поменяло мою жизнь во многих ее ключах. And this is where we are with Japji now today. И это то, что сегодня мы хотим получить от Джапджи. There's a very beautiful story about Guru Nanak when he first created and spoke these words. Есть красивая история про то, как Гуру Нанак впервые открыл эти слова и рассказал их людям. Guru Nanak was not like Michael Jackson or Tupac Shakur who sat and wrote the words Soche soch na hove je sochi lakvar chupe chup na hove je lai raha. What rhymes? Livdar, perfect, wow. И Гуру Нанак не был как Майкл Джексон, либо Тупак Шакур, который написал какую-то рифму и думал, куда же какое-то слово зарифмовать еще в этот прекрасный стишок. He was in a meditative trance, you can say, full merged.
no difference between him and Supreme Being. Он был в таком очень глубоком медитативном трансе, он был в полном слиянии с этим единым источником всего бытия. At that moment, he only meditated on the word Waheguru, Waheguru, Satnam, Waheguru. И в этот момент он медитировал только над одним словом — Сатнам Вахигуру, Сатнам Вахигуру. And as he merged, then he had the experience of this great light. И когда он слился с источником, он получил свое проживание этого великого единого света. And face to face, he felt that he was one, and this was in front of him, but there was no separation. И он сам вживую ощутил это, прожил это, что все едино, нет никакой разделенности. And then the sound, he listened. It was very still, very silent, shunya. He was listening. И он был в этом медитативном, полном покое в шунье, и он просто слушал звук. What was the experience of this vastness, this light, which was him? Что это за опыт проживания этой бесконечности, этого света, который является тобою? Then he heard the Mool Mantra. И тогда он услышал мул-мантру. Ekonkar Satnam Bhartapurak Nirpao Nirvair Akal Murad Ajuni Sapang Gur Prasad Jap Ad Sach Jugad Sach Hai Be Sach Nanak Hosi Be Sach. First he heard only to Gur Prasad. И сначала он услышал эту мантру только до фразы Гур Прасад. Then he asked a question. How? Like I told you, two people are debating. One says something very great, and then you only can challenge it. How do you know this? He asked, how is this possible? И как я вам приводил этот пример, когда два человека спорят, и один спрашивает, откуда ты знаешь? Также и Гуру Нанак спросил, как я могу понять, что это правда? And the answer came very simple. Jap, recite, repeat. И к нему пришел ответ, джап, повторяй, повторяй. Then he gave the question again, jap what? Repeat what? И он спросил, повторять, что надо повторять? Ad Sach, Jugad Sach, Hai Be Sach, Nanak Hosi Be Sach. What does this mean? Recite and meditate on the truth. The truth was the beginning. The truth was through all time. The truth is now in the present. And the truth will always be in the future. И это продолжение Ада Сач означает повторяй, повторяй, медитируй на истине, которая была изначально, которая есть сейчас, и истина, которая будет всегда. Then Guru Nanak came out of his meditation. И Гуру Нанак вышел из своей медитации. And actually he was in the river. И на самом деле он был в это время в реке. He came out and his students, two only. See, at the time of Guru Nanak's life, there wasn't 10 million or 100 million Sikhs. There was two students. И он вышел из реки, и на берегу его ждало только два студента. Тогда еще не было этих 10 миллионов сикхов, было только два ученика. Bala Mardana. Балам и Мардана. And they asked him, they saw his face, they saw how bright he was. So he had changed. Something was different. Before, Satnam Waheguru was so great, but now the look around him was so beautiful. И они увидели его лицо, они увидели это сияние, что-то абсолютно точно изменилось в нем. Раньше Сатнам Вахигуру звучало прекрасно, но сейчас они услышали что-то абсолютно другое от него. And he spoke the Mool Mantra. И он сказал им мул-мантру. And he taught that this was the base, this is the root of all of the mantras. И он сказал им, что это основание, это корень, это основа всех мантр. All are good, all are beautiful, all are in praise of God, but this was the root which was the source of all of them. Все мантры прекрасны, все восхваляют Бога, но именно эта мантра является основой всех. Then he began to expand on the Mool Mantra. Soche soch na hove, je sochi lakwar, and he continued and finished the Japji. И он начал пояснять мул-мантру, пел дальше Сочи Нахова, и так он пропел все Джапджи. Then later in his life, before he died, the second one of Nanak was Guru Angad.
he gave Guru Angad all of these different parties to Japji. They were not in order. They were not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. They were 1, 15, 13, 18, 27, 2, like this. И в конце жизни Гуру Нанака и второй гуру, Гуру Ангад, собрал все эти паури, все эти 40 паури, но тогда они еще не были организованы в какой-то порядок, был случайный порядок 1, 7, 10 и так далее. He told him, complete it, put it in order. И он сказал, Гуру Нанак сказал Гуру Ангату, заверши это писание, расположи все их по порядку, все стихи. So Guru Angad organized the whole thing. 39 were there. И Гуру Ангад расположил их всех по порядку, и оказалось 39 стихов. Guru Nanak then spoke the slok, the 40th. Pavan Guru Pani Pita Mata Tartamat. It's the absolute realization of the full of Japji. И тогда 40-м Гуру Нанак повторил салок, Паван Гуру Пани Пита, то есть некую реализацию, некую итог всего Джапджи. And then it became part of the way of life that they would recite this every day. И это стало частью их ежедневной жизни, которую они повторяли каждый день. Okay, but this was not composed by writing poetry. This was composed in a full merger with the divine, in full shunya, full silence. И это было не сочинено не как какая-то поэзия, это было поведано в полной шуне, в полном слиянии с источником. This is why when we study Japji, the first most important part is to have the experience, because the experience gives us the same experience as Guru Nanak had. Именно поэтому, когда мы изучаем Джапджи, первый шаг – это получить свой личный опыт, потому что про этот опыт и говорил Гуру Нанак. Okay, the intellectual understanding of the words and the meaning is nice also, but it's not the first important thing. Понять значение слов, предложений через интеллект – это хорошо, но это не первый наш шаг. Because first you want to have the experience, then you can apply by your will the experience. Потому что сначала мы хотим прожить этот опыт, а потом по своей воле начать его применять. So, I think a lot of you practice Kundalini Yoga. Я думаю, многие из вас практикуют кундалини-йогу. Then you know there are 8 chakras. И вы знаете, что есть 8 чакр, We know there are 5 elements. 5 элементов. Right? Earth, water, fire, air, ether. Вода, земля, огонь, эфир, воздух. There are 40 parties of Japji. И есть 40 паури в Джапджи. 8 times 5, how many? 40. 8 умножить на 5, сколько будет? 40. There is, for each chakra, each element in each of the chakras gets balanced. Каждая чакра, каждый элемент в итоге балансируется. It's a complete restructuring and reorganization of the energy frequency of our being. Это абсолютная, полноценная переорганизация чистоты нашей жизни. Why? What does that do for us? И что в итоге мы получаем? Почему? It lets us feel how we are supposed to feel, clean, pure, and direct contact. И мы чувствуем в итоге то, что и должны чувствовать. Ясность, очищенность и прямую связь. Direct connection. Прямое соединение. This is why all of the meditation, all of the yoga, all of the sadhana is not to make us special and we're better than someone and more powerful. Вся медитация, вся йога, все садханы не для того, чтобы мы ощутили себя лучше других, либо какими-то особенными, сильными. We already have all of those qualities in us. Внутри нас уже есть все эти качества. We're not mixing, some ingredients to create a new quality. Мы не смешиваем какие-то ингредиенты, чтобы создать новые качества. We're only clearing the block which prevents us from expressing that quality we already have. Мы просто очищаем себя от блоков, которые не дают нам проживать те качества, которые уже есть. And this is the beauty and the power of Japji. И это красота и сила Джапджи. It purify and cleanse every aspect of us so that we can be completely, perfectly in tune with our flow.
Джапджи очищает нас и проясняет наш разум, чтобы мы были просто в потоке. Let's do a short meditation, then I'll talk a little bit more. Давайте короткая медитация, потом еще поговорим. This is very easy. It's a mul mantra. Очень простая медитация с мул-мантрой. And we practice on one breath. Практика на одном дыхании. And we use the recording of Yogi Bhajan chanting it on one breath. Мы будем повторять с Йоги Баджаном, с его записью на одном дыхании. So the first one, just listen. Сначала просто слушайте. And then you take a deep breath and you join in after the second one. И на втором подходе делайте глубокий вдох и начинайте повторять вместе с нами. It's not giving me the option to share my sound. It should be... I got it. Mm-hmm. Okay, here we go. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. Deeply inhale. Глубокий вдох. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. One breath. На одном дыхании. सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच.
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभं प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभं प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभं प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभं प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. Okay, keep your eyes closed and inhale deeply. Глаза закрыты, глубокий вдох. Keep your eyes closed, exhale, relax the breath. Выдох, закрыты глаза, расслабьте дыхание. And feel the difference, this tremendous difference in silence, in your capacity to recognize silence. И ощутите эту разницу, огромная разница в том, как мы сейчас себя чувствуем, какая тишина установилась вокруг нас. This is just 11 short recitations. А сейчас мы повторили только 11 коротких раз. And it can so quickly bring you to shunya, bring you to a state of zero, so you can recognize and not react to your silence. И эта практика очень быстро приводит вас в состояние шуни, когда вы просто наблюдаете, не реагируете. Now, question is, why do we recite 11 times? Вопрос, почему именно 11 раз? Why not 108? Why not 107? Why not 5,000? Почему не 107, не 108, почему не 5000? Well, you can do anything. На самом деле можете делать что угодно. This is not a hard rule that you must exactly only do 11, no fewer, no more. Это не какое-то незыблемое правило, только 11 раз и никак иначе. But in the science of nad, which this is the repetition of the sound, then 11 is a special number. Но в науке наад-йоге, это особенное число 11. They say when you recite 11 times the same mantra, the same shabad, that it's equal to 1100,000 times. Считается, что повторение, когда вы делаете 11 раз, равняется 11 тысячам раз. Okay, why? Почему? Let me tell you my experience. Расскажу вам на основе своего опыта. When I was first started studying vocal singing in India, Когда я начал впервые изучать науку пения в Индии, this is also the base in mantra. по сути, это основание для всех мантр. Then the teacher would come every day, at least 2 or 3 hours И каждый день приходил учитель на 2-3 часа in the morning. утром. Then we had to practice in the day and again meet 2-3 hours with the teacher in the evening. И мы встречали учителя утром на 2 часа, вечером на 2-3 часа и даже в обед на 2-3 часа. And this went on for many years. И так много-много лет мы вместе с ним практиковали. But the teacher would always tell us, if by chance we didn't have a meeting with the teacher the next day, and make sure you practice the same amount or more, even though I'm not meeting you.
И учитель всегда говорил, что если вдруг по каким-то причинам завтра я к вам не приду, сами практикуйте, даже больше, чем со мной. I mean, intellectually you understand why, because if I practice, then I get better. Интеллектуально это, конечно, очевидно. Если я практикую, я улучшаю свои навыки. But you know, once you gain a certain level of experience and of skill, then you can get a little bit lazy. You think, oh, I don't need to practice so much anymore. I can already sing so nice, so I can do a little less today. Но как только вы достигли какого-то уровня навыков, получили какой-то опыт, вы уже становитесь немного ленивым, понимаете, может быть, мне и не надо так много практиковать уже. But sure enough, the next day, the teacher starts the class, and the first, within one sound, he look at you, only you, and says, you didn't practice yesterday. Но абсолютно точно, если после такого дня, когда ты не практиковал, учитель приходил и смотрел на тебя, то по одному твоему звуку он видел, что ты не практиковал вчера. And I used to think, wow, he's very psychic. He's very like third eye. He's intuitive. He knows who practiced, who didn't practice. Я думал, что мой учитель точно экстрасенс. У него открыт третий глаз. Он смотрит одним глазком и понимает, этот практиковал, а этот нет. But no, he had good ears. Но нет, у него просто был хороший слух, хорошие уши. He had the practice and skill and sensitivity to listen and to hear. У него было столько практики и чувствительности, чтобы просто слушать. And that one day of no practice made a change in my sound. И если один день не практиковал, мой звук уже менялся. Then we met with Yogi Bhajan and we asked him about this phenomenon. И когда я встретил Йоги Баджана, я спросил его про это явление. He said, it's of course, you don't understand it. When you practice every day, each day it builds like a snowball. You put it this small on the top of the mountain and goes. Then it becomes a mountain in itself by the bottom. И он говорил, конечно же, это очевидно. Если вы практикуете каждый день, то это становится как снежный ком, который сначала очень маленький на вершинке горы, но как только он скатывается вниз, он уже сам размером с гору. So one day, if I have one, then the second day I have two, then the third day I have 4, then the next day I have 8, then the next day I have 16, and it keeps getting much bigger, much faster. Так что если вы практикуете каждый день, то первый день дает единицу, второй день двойку, третий день уже 4, четвертый 8, и все начинает нарастать очень быстро. But then he told us, when you skip a day and you break your practice, И он потом сказал, но если ты пропустишь день, прервешь практику, you don't go from, 14 to 13. ты не опустишься с 14 баллов уровня до 13. You lose 1 month. Ты теряешь сразу целый месяц. This is what Yogiji told us. We can practice for 1 year, never miss a day. Then we miss 1 day. We don't just go a little bit back. We go 1 month back. Это Йоги Баджан нам и говорил. Ты практикуешь целый год, пропускаешь один день, и это откатывает тебя сразу на целый месяц назад. Because these things have a momentum they build. The same with reciting a mantra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It builds and expands the energy very fast. And 11 is like the sweet spot. Потому что энергия, она работает по закону импульса, она начинает нарастать очень быстро. И число 11 – это наше золотое число. Okay, this is why we recite 11 times, and this is why we do it in a community, in a group, in a sangat. Именно поэтому мы повторяем 11 раз, и мы всегда делаем это в сангате, в компании других людей. Because one person chanting, it can be very peaceful. 100 together chanting, there's no chance you're not elevated, no chance. Потому что если вы поете один, может быть, вы ничего особо не испытаете. Но когда поют 100 человек, вы совершенно точно возвыситесь. Because we create a group magnetic field, and that magnetic field cover all of the weakness, all of the shortcoming, because it's a group effort. Потому что мы создаем это групповое магнитное поле, когда все наши слабости начинают покрываться, и вся наша коллективная сила возвышает каждого из нас. And those of you who participated in the party japa a few weeks ago, then you felt this experience. И те, кто был на нашей джапе несколько недель назад, вы явно ощутили этот опыт. Even myself, I was skeptical. I don't know online. Let's see how powerful can it be? How good can it go?
Даже я был изначально очень скептичен онлайн, как это вообще будет работать. It was amazing. А это было невероятно. One of the best japas we've ever done. Одна из лучших джап вообще, которую я когда-либо делал. So good that now we do it every full moon. Настолько хорошо, что мы решили делать ее каждое полнолуние. But the coming opportunity for you to join is a 40-day sadhana on Japji. Но что конкретно мы сейчас вам предлагаем, это возможность пройти 40-дневную садхану с Japji. So we'll create a group magnetic field. Мы создадим наше групповое магнитное поле. We have an international group of yogis from Japan and Taiwan and China and Russia and Malaysia and Australia. У нас большая международная группа йогов из Тайваня, Японии, России, Малайзии и Австралии. And together we take each purti, one day, one purti. И вместе мы будем каждый день изучать какой-то один паури. And I'll give you a short explanation of the meaning. Я вам буду давать краткое объяснение смысла. Just so we have some context, intellectual, how do we apply this experience? Чтобы просто создать какой-то интеллектуальный контекст себе для понимания того, что происходит. And then we will recite it. Maybe some days they're short, we can do more than 11, but at least 11 times. Иногда мы будем делать больше 11 повторений для коротких фрагментов, но иногда ровно 11. Very slow, very meditative. Очень медленно, медитативно. And also in a call and answer, so I will say one line and then we give a time for you to repeat the same line, then I say the next line. И это будет формат вопрос-ответ. Я говорю строчку, и вы повторяете за мной. And then we do some all together. И потом мы будем, конечно, делать одновременно. And in that way we go through each purti all the way through the entire Japji. Итак, мы пройдемся по всем паури, по всему Japji. And you know, this is a sadhana. Once you have gained good practice like this, then you practice this. You can practice this every day. All of Japji, 11 times each purti. И это прям хорошая садхана, когда вы хорошо войдете в поток, потом вы сможете каждый день повторять по 11 раз каждый паури. How? Did someone tell me? No, I practice it myself. И как мы обучаемся этому? Нет, мы просто берем и практикуем. One sadhana for me, which was one of the most special sadhanas I've ever done, was 21 times per day of Japji. I did it straight in the early morning at the Golden Temple. И одна из моих самых особенных садхан, которые я сам проделал, 21 повторение Japji каждое утро в Золотом храме. I asked Guru Singh, the healer, he's one of my teachers, I asked him, what is a good thing to do? I have 3 hours. I'm sitting at the Golden Temple after Seva, give me your suggestion. He said, oh, you can do Japji 21 times. It was the worst suggestion in my ears. Я спросил Гурудева, моего учителя, известного целителя, вот у меня есть целых 3 часа после моей севы в Золотом храме, что бы мне поделать? Он говорит, 3 часа, так давай 21 раз повторить Japji. И это звучало вообще ужасно для меня попервой. I thought it will be something special, I'll be levitating, I can fly away, I can do something, powerful meditation, kriya. No, Japji, 21 times. Я думал, он даст мне какую-то супермощную крию, медитацию, я начну левитировать, а он просто сказал 21 повторение Japji. The first day it broke me, I cried. В первый день я просто сломался, я плакал. And each day was something different. И каждый день происходило нечто особенное. So it's very possible to do even 11 times each purti in one day, then it's only 11 times Japji. It's half what I was doing. You can do it in 1.5 hours. Так что возможно даже повторять Japji по 11 раз в день, то есть половину того, что я делал, это будет занимать 1,5 часа. But first we learn how to crawl before we learn how to walk. Но сначала надо научиться ползать, а потом научиться ходить. And crawling will be 40 days, one purti each day. И чтобы научиться ползать, мы пройдем эти 40 дней паури каждый день. But from there, you'll have the experience to run. И потом у вас будет достаточно опыта, чтобы уже бегать.
So I invite you all to join if you're interested in any way. Like I said, I practice many kriyas, many meditations, many hours a day. И, конечно же, вы должны получить свой опыт. Я практикую много разных крий, много разных медитаций в течение дня. But the first time I ever had a true substantial experience that was very, very deep and very clear was from reciting the Banis, from Japji. Но мой первый опыт этого ясного, незамутненного, огромного сознания получил, когда я повторял Japji. All of them are good. All of the Banis, all of the mantras, all of the kriyas, all amazing. Each one so profound. Все бани, все крии, все медитации невероятны, все очень глубокие. But if there was one practice only, and I can only do that until I die, then Japji is the choice. Но если мне надо выбрать одну практику до конца моей жизни, я выберу только Japji. It is the highest practice. Это It's beginning and it's the end. Это наивысшая практика. Она говорит нам про наше начало и про конец. It contains everything we need in between. И в ней содержится все, что нам нужно. Okay? Many of the pauris you can say are like not special because they're all special, but there are some emphasis given to certain pauris by different teachers and like Yogi Bhajan. И есть разные паури, некоторые довольно привычные, а некоторые такие учителя, как Йоги Баджан, особо выделяли. Like the Mool Mantra. Например, Мул-мантра. Or Ades Tise Ades Ad Anil Anad Anahad Jug Jug Ekoves. This is a special mantra. Или особенно тоже мантра, это Адес Тисе Адес. Ekamai Jugadviyai Tinchele Pravan Ik Sansari Ik Bandari Ik Lai Diban. This party is very powerful. Или еще один мощный паури, Камая и так далее. Akhna jor, chupe na jor, jor na mangan, den na jor, jor na jivan, mar na jor, jor na raj. Malmans are so powerful, and it's about power. А еще один мощный паури, который как раз на тему силы, это Акканджор Чупенаджор. Bahota karam likhya na jai, vadda data tilna tamai, the 25th party, which everyone knows because everyone wants to be rich. Но еще, конечно же, все знают про 25-й паури, потому что все хотят разбогатеть. How does it make us rich? А как оно делает нас богатыми? If I recite Bahota karam likhya na jai and look my wallet, there's no extra money there. Если я повторю Бахуту Карам и потом посмотрю в бумажник, там денег-то не появится. If it happens to you, let me know. Maybe I'm doing it wrong. Если у вас такое случалось, напишите мне, может быть, со мной что-то не так. But what does it do? It opens the block to the flow of our prosperity. There's a block in us. Но как она работает, эта практика? Она убирает блок к процветанию внутри нас. Блок-то находится внутри нас. The block in understanding the relationship between who is the giver and who is the receiver. Блок, который не дает понимать, кто дает и кто принимает. We think we're the giver. Мы думаем, что это мы даем. Or we think we deserve to be given everything. Или мы думаем, что мы заслуживаем, чтобы нам все дали. Somehow there's a block in the flow of that understanding energy, and this clears that block. И каким-то образом возникает этот блок в понимании того, что происходит, и эта практика очищает блок. When that block is open, you don't have any desire, you don't have any want, you don't need to ask anything. Whatever it needs to be for you will be there. Когда вы убрали этот блок, вам даже не надо ничего хотеть, вам не надо ничего просить. Все, что вам нужно, приходит к вам. And you don't feel in need. И вы не чувствуете эту нужду внутри себя. Even better, you feel you can help someone else who is in need. Даже больше, вы чувствуете, что готовы помогать тем, у кого эта нужда есть. So this way it helps our prosperity. Таким образом мы и получаем процветание. And then we have the slok in the very end. И в самом конце есть шалок. So each of these also, on the day we come to this party during our 40 days, maybe we spend a little extra time so that people can have that experience. Я думаю, на каждый из этих особенных паури мы уделим некоторое большее время, чтобы вы получили более глубокий опыт.
We'll have an opportunity for questions and to just go deeper into our experience and understanding of Japji Pori by Pori. И будет время, чтобы задать вопросы, чтобы углубить свое понимание каждого паури один за одним. Is there any question now? Есть ли какие-то вопросы сейчас? Would you recommend to wear a head cover? Yes, you must. Стоит ли носить головной убор? Да, вы должны его носить. When we recite mantra, when we practice Kundalini Yoga, it's first of all, it's a sign of respect that you are bowing your head, that you're containing your personal self and your personal energy in order to let the other wisdom be the expansion, be the bigger than you. В первую очередь, головной убор – это ваш знак почтения, что вы преклоняете свою голову и говорите: «Я признаю, что это великая истина, она невероятная и безграничная». You don't have to tie a turban. You don't have to become a different religion. It has nothing to do with any of this. Only the technology. Bas. Вам не надо надевать тюрбан, менять свою религию. Это никак не связано с религией. Это просто технология, которая работает. Еще какие-то вопросы? That's it, huh? Easy. One simple question. Yes, I don't see any other questions now. Okay, great. Elena, anything more from you? Елена, у тебя микрофон не включается. Сейчас я тебя включу, если это в этом дело. Включил. Да, я хотела бы попросить Джагата рассказать о гьян чакре крии, которую мы будем делать, и эффекты этой медитации. Can you tell something about Gyan Chakra Kriya? Oh, yes. Thank you. I knew I was forgetting something. Да, спасибо. Я знал, что про что-то забыл сказать. So during the 40 days, we don't get off so easy. И 40 дней не будут такими простыми, не думайте. We also do 11 minutes of Gyan Chakra Kriya every day. 11 минут Gyan Chakra Kriya. Satnam, Satnam, Vaheguru, Vaheguru. This is the mantra that Guru Nanak is meditating on in the beginning. Это мантра, на которую Гуру Нанак вообще изначально медитировал. It's one of my favorite kriyas right now. One, because it's so short and such a big impact. Это одна из моих любимых крий на сегодня, потому что она очень короткая и невероятно сильная. You know, everyone is busy. Everyone has many excuses why we don't do more meditation, more kriyas. 11 minutes is pretty easy to add. Так что вот эти 11 минут легко добавить к любой вашей практике, которую вы делаете. And I can be in the worst, just so blocked and so not clear. I practice this kriya and I feel I can accomplish and achieve anything. И даже когда мне самое жуткое состояние, абсолютная мутность ума, я сделаю эту крию, я чувствую, что я могу достичь всего, чего мне нужно достичь. This is our sixth body, right? The arc line, earlobe to earlobe, like this. И это наше шестое тело, от мочки до мочки, наш нимб. What is the arc line? The arc line is like the meter, the gauge, which gives you the reading of your entire magnetic field. И ваш нимб — это словно контрольная точка, корневой узел всей вашей ауры. It's the refined capacity of your whole magnetic field to then be there as your protection and your projection. И в нимбе отражается вся способность вашего магнитного поля ощущать эту защищенность и проецировать.
So when we clear away from the arc line, look, this is the arc line. You go up and then the other side up, and we clear this and we add that mantra, Satnam Vaheguru, then you can protect yourself from anything. You can project yourself into anything. И когда мы двигаем руками, как я показал, ровно от мочки до мочки, то есть очищаем наш нимб, тогда мы абсолютно защищены, и мы можем делать все, что мы хотим делать. It gives you a very stable, very, very stable feeling of contentment that you are secure, you are you, and you are able to maintain that projective quality of your choice throughout the day very easily with this. И получаете очень ясное состояние, очень понимающее состояние, что надо делать, и в течение дня вы проецируете то, что вам необходимо проецировать. When you're in that state, then you're not reacting, then it's easy to know, what am I supposed to do? What is coming? What do I have to be prepared for? What do I have to, how do I have to apply myself? Then it's very easy to know these things when you're in this clear, balanced state. И в этом состоянии, когда вы способны не реагировать, вы очень четко понимаете, что вам надо делать, когда вам надо это делать, и вы очень четко понимаете самого себя. So we will practice this every day. I do it with you so you can see that I am also suffering with you together. И мы будем практиковать ее каждый день, и мы будем делать это вместе, я буду делать вместе с вами, чтобы вы видели, что я тоже страдаю, как и вы. See, on Zoom, it's very hard. If we were in a normal class, I can just say like this, and then I sit and I watch you. Понимаете, в Zoom ты не схалтуришь. На живом классе я могу вам показать пару движений и просто сидеть, наблюдать за вами. But on Zoom, I have to do it the whole time perfect also, so that if you're looking, then you see how to do it. So I'm on the spot. Но в Zoom приходится делать мне постоянно и идеально, чтобы, если вы смотрите на меня, вы понимали, как это делать. But I'm happy to be on that spot and to share that with you. Но я рад сидеть на этом месте и делиться с вами этим знанием. So if nothing else, I think we'll finish. We've got more questions. Okay. В Джапджи говорится об имени Бога. Это имя Вахи-гуру, Инна спрашивает. It is said in Japji that you should repeat name of God. So name of God is Vaheguru. There are many names of God. Есть много имен Бога. It's not so specific and it never defines what is the name of God. Там никогда не говорится конкретно, что это за имя Бога. The idea is that, yes, you recite. So Vaheguru is one name. Good to recite. Но идея в том, что надо повторять. И Вахи-гуру — это один из хороших вариантов. You can say Hallelujah. You can say Ram. You can say Allah. You can say Jehovah. You can say whatever. Satnam. All names of God. All connection to God. Вы можете повторять любое имя. Вахи-гуру, Сатнам, Аллилуйя, Аллах. Все это является именем Бога. Угу. Надежда. Почему так много вариантов гьян-чакры с небольшими отличиями? Надежда is saying that she saw many different gyan-chakra meditations with different variations. There are lots of variations of gyan-chakra kriyas. Why? Good question. I only seen one. Хороший вопрос, Надежда, но я видел только одну вариацию. But maybe there are more, who knows? And maybe they're from different technology, different lineage, who knows? But in Kundalini Yoga, I only know one. If there are more, it's okay. Maybe there's more, but this is the one we will practice. Да, может быть, это из каких-то других традиций, но лично я в кундалини-йоге видел только эту одну версию, и ровно ее мы будем практиковать. And all may be great, but this is my favorite, so I choose this one. И, может быть, все они прекрасно работают, но моя любимая ровно вот эта. Алекс, как улучшить зрение без очков? Особенно, и можно ли при помощи кундалини-йоги? Can I improve my eyesight? Can I, yes, with kundalini yoga? Eyesight or like the eyesight? Like the intuitive eyesight. Yes, and get rid of glasses.
I don't know. Maybe you can tell me if you find a way. I think that is more from diet and from health, and some people genetically there's no chance. So good luck. Maybe it's possible to improve, but I wouldn't take any hard line and say yes or no. I think there's a lot of things you would have to do to change that. Знаешь, наверное, возможно улучшить зрение, избавиться от очков, но я не буду говорить четко да либо нет, потому что тебе надо как-то это исследовать. Это отдельная большая... What's wrong with glasses? Glasses, you look so intelligent. Everyone thinks you're very smart. Ты не волнуйся так сильно насчет очков. В очках ты смотришься очень по-умному. Все думают, что ты очень умный. And now you can get LASIK surgery, so no need for glasses if you don't want. А сегодня даже можно провести лазерную операцию и избавиться от очков. Yeah, that's it with questions. Okay, let's chant Satnam together 3 times. We finish, and I hope to see you when we start our 40 days. I think the details will be sent to everyone, and yeah. And probably have class on Saturday or Sunday. Елена, есть какой-то еще класс у Джагата в субботу или воскресенье? Ага, сейчас включим. Just 1 second. Нет классов. Встречаемся в понедельник. Yeah. Да, следующий класс, значит, понедельник. Yes, Monday. We have a class on Monday. Perfect. Inhale to close, please. Вдох, чтобы закрыть пространство. Satnam, thank you so much for joining. Thank you, Alex. Thank you, Elena. Thank you, everyone who came. And I hope to see you. And I hope you practice. Tell one more story before we finish. Всем спасибо большое, что присоединились. Увидимся в понедельнике. Короткая история перед нашей следующей встречей. I learned in my martial arts class. Который я научился на занятиях по боевым искусствам. There was a great master who had 2 students. Был великий мастер, у него было 2 ученика. And you were only allowed to have a private audience with the master once after you gain your black belt, one time in your whole studying, you have 1 chance to meet the master. И у студентов был только 1 шанс получить личную встречу с мастером, личную аудиенцию, только после того, как они получили черный ремень. And you can ask anything. И на этой встрече с мастером ты мог задать любой вопрос. So the one student, he gained his chance to meet the master. И, наконец, студент получил свой шанс встретить мастера. And he was sitting before him and he said, I've been practicing so hard, so many years, so much effort. And I know that you have the secret to the real understanding of the martial arts. И студент говорит, я столько лет практиковал, столько усилий вложил в эту науку. И я знаю, мастер, что у тебя есть 1 секрет про то, как понять все, что происходит. He said, I've taken all of your teachings, all of your knowledge, all of your wisdom, all of your practice. I've done everything, but I can't find the secret. И студент говорит, я прошел все твои занятия, я изучал все книги, все писания, я практиковал очень долго, но по-прежнему не узнал этот главный секрет. And the master said, what is your question? И мастер говорит, это твой вопрос? He said, I want the secret. Студент говорит, да, я хочу секрет. Master said, okay. И мастер говорит, ладно. Take a deep breath. He said, no one has ever asked me this question. Он говорит, хорошо, сделай глубокий вдох, никто раньше не задавал этот вопрос мне. And then that student started to feel very special, like he was going to get the biggest secret ever.
И этот студент уже начинает ощущать себя особенным, словно узнает величайший секрет. And the master said, there's one secret, it has 3 parts. И мастер говорит, есть один секрет, и в нем 3 части. The only thing you need, and with that, all of your practice will be the best. You'll become the biggest master. И в нем есть все, что тебе нужно. И через практику ты станешь величайшим мастером, зная этот секрет. And now the student was so excited, he could barely sit still to listen. He was so happy. И студент был настолько возбужден, что уже не мог сидеть на месте от восхищения и возбуждения. The master told him, clear your mind and listen. This is the first secret. И мастер говорит ему, расслабь свой разум и слушай меня. Первый секрет. He said, are you ready? Готов ли ты? Okay. Number 1, practice. Хорошо. Первая часть – практикуй. And the student listened, practice. He said, okay, makes sense. I understand practice. Okay, good. Now what's next? И студент слышит, практика. Так, ну, конечно, это имеет какой-то смысл. Так, следующий шаг какой? And the master said, number 2. И мастер говорит, второй шаг. Then he came closer. И наклоняется к нему ближе. Practice. Практикуй. And you can guess what was number 3. И вы сами угадаете, что было 3-м шагом. Practice. Практикуй. That's all we have to do. И это единственное, что нам надо делать. Thank you. Hope to see you soon. Satnam. Большое вам спасибо. До скорой встречи.